Okay, record பண்ணலன்னு சொல்லிரலாம். Yes, I'm audible, right? எல்லாருக்கும்? Yes sir, no? I'm audible? Yes. So question என்ன அப்படினா question எதுக்காக இந்த particle physics படிக்கிறோம்? We will start with a story, then we will move into the depth of the idea. So once I'll start with the new particle physics. Before starting that, very good evening to everyone. So சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So I'll get more of energy. So energy becomes your voice. Yes, good evening sir. Good evening sir. அப்படியே ஃபுல்லா எனர்ஜி இறங்குது அப்படிதான் சொல்லணும். So ஃபுல்லா boost up ஆயிடுது. Yes, we will start with what is the particle physics. That's very important thing. So new chapter particle physics. What is the particle physics? It is not simply particle physics. So it is nothing but elementary particle physics. So elementary is nothing but it is one of the branch of physics which deals with subatomic particle. This is very important thing. Subatomic particle na enna appadina, so we cannot able to see in normal eye. Okay, telescope la what is it, microscope la vechala enala paaka mudiyadu. That's why it is a subatomic particle which deals with full of subatomic particle. Before that, okay, edukaga in the elementary particle physics படிக்கணும். That is very important thing. அதனால நமக்கு என்ன use? Is there any particular reason? We'll discuss one by one. So if நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா generally understand clearly, okay, this very important concept. நான் இப்போ general எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so I'm taking magnet, okay, understand பண்ணிக்க, because the started for a Feynman. So Feynman வந்து என்ன அப்படின்னா, the developed by the Feynman elementary particle physics. The interaction பத்தி develop பண்ணது எல்லாமே Feynman. ஓகேங்களா? So Feynman பத்தி நமக்கு தெரியும் போது we will understand the concept theory fully. Before that, we don't want to know that Feynman, but we have to know the name of Feynman because he started the interaction. He started the fundamental particle physics. So என்ன அப்படின்னா his idea, we'll discuss that. Okay, I'll take the what is it? Understand the concept. எதுக்காக இந்த concept ஓட எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, beginning point we will start with it. I'm taking that what is it? It is nothing but it is a north pole and south pole magnet. Another one, I'll say it's the iron, okay, iron whatever it is, a north pole, south pole, another magnet. So in the magnet order, okay, so என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதை சுத்தியும் என்ன அப்படின்னா ஒரு field இருக்கு. Yes or no? Can we able to calculate this field? Yes or no? இதை சுத்தியும் ஒரு field இருக்கும். எந்த field என்ன சொல்லலாம்? What is the name of the field? What is the name of the field? Magnetic field. Yeah, it is a magnetic field. Generally we can know magnetic field. In the field, is it possible to see normally? Is it possible to see normally? It is not at all to see the normal eye. என்னால normal eye ல பார்க்க முடியாது. Yes or no? அப்படினா இப்ப நான் கிள்ளி வச்சா அப்படினா is it we can see that paint? பார்க்க முடியுமா? No. No. என்னால பார்க்க முடியாது. But we can what is the feel it, right? Same thing. இப்போ இத சுத்தியும் ஒரு magnetic field இருக்கும். இந்த magnetic field என்னால கண்ணால பார்க்க முடியாது. பட் இன்னொரு மேக்னெட்டை இதுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்? Repel பண்ணும். So maybe repel. So if it is north pole, so it is south pole, it is north pole, it will attract. Yes, attraction இருக்கும். Same as see, இதே charge எடுத்துட்டீங்க அப்படினா இது positive charge. இத சுத்தியும் ஒரு field இருக்கும். What is the field here? Here is a magnetic field. Then what is here? Electric field. இன்னொரு negative charge நான் உள்ள கொண்டு வர்றேன் இந்த இடத்துல. என்ன ஆகும்? Attraction. Attraction. See, something is there, right? நான் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் electric field and magnetic field சொல்லிட்டேன். அப்படினா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தா இது எதனால அட்ராக்ட்? இதுக்கு தெரியுமா இந்த இடத்துல இதோட சார்ஜ் இருக்கு அப்படி தெரியுமா? இதோட ஃபீல்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா? அதே மாதிரி இன்னொரு மேக்னெட் கொண்டு வந்தா இத சுத்தியும் இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா இத அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்படினா இந்த மேக்னெட்டுக்கு இத சுத்தியும் மேக்னெட் இதோட மேக்னெட் இருக்குன்னு தெரியுமா? அப்படினா எப்படி இத அட்ராக்ட் பண்ணுது? எப்படி இத அட்ராக்ட் பண்ணுது? What is the reason? Is there anyone is saying that? So இங்க யாராவது உட்கார்ந்துட்டு இங்க ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துட்டு yes, I'm coming near to that. Okay, please attract. யாராவது சொல்றாங்களா information? Right? So we have to ask question, right? Yes or no? You are getting my point. Even if it is take the what is it? Even if it is take the earth, okay, earth and moon. So நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா earth is sun is center, the earth is revolving around the sun. அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மாசுகளிலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா so இந்த sunனால இது என்ன ஆகும் ஒரு gravitational fieldல இது என்ன ஆயிட்டு அட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். Yes or no? You are getting my point? அப்படின்னா நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கா இதை சுத்தி வெளியே போக முடியுமா? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அப்படின்னா இதை சுத்தியும் இந்த ஆர்பிட்டை சுத்தி வெளியே போகவே போகாது, அந்த இதுலயே சுத்திட்டு இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? சேம் as nucleus. Even if you take the nucleus, electron is revolving around the nucleus. Electron jump ஆகி வெளியே வர முடியுமா? Or electron inside போக முடியுமா? Is it possible?
No, sir. Is it possible? No one possible. அப்படின்னா someone is there saying that இதுதான் உன்னோட லிமிட். எஸ் சார், இதுக்கப்புறம் நீ உள்ள வரக்கூடாது, இதுக்கப்புறம் நீ வெளியே போகக்கூடாது, you should be in fixed place or you should be in fixed orbit. Someone saying that, someone informing that someone is there. அதாவது யாரோ ஒருல உட்கார்ந்துட்டு இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க, இந்த இடத்துல நீ வராத, இதை அட்ராக்ட் பண்ணும், இதுக்குள்ள நீ வராத, ரிப்பல் பண்ணிருக்கணும் அப்படி சொல்லி someone is there, right? Who is that? That is the question here. That asking question, why it has happened? அப்படின்னா someone is there. ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு, ஏதாவது ஒரு இங்க நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? So that is nothing but அந்த கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற டாபிக் எல்லாமே it is nothing but elementary particle physics. என்ன அப்படின்னா, see if you say here இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் எடுத்துட்டா அப்படின்னா இதுக்கு இடையில ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு. this very important thing, it is nothing but it's not a magnetic field. okay, இந்த ஃபீல்டு இருக்கு, இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு, exchanging particle இருக்கு. this very important thing. what is the exchanging particle? அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிகல் காரணமாக தான் என்ன ஆகுது, இது அட்ராக்ட் ஆகுது, ரிபல்சிவ் ஆகுது. that is very important thing. so the exchange particle is responsible for the interaction. that's very important. அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிகல் பத்தி we have to know these things. அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிகல் பத்தி நமக்கு தெரியறனால so we can study different properties. see இது கடையில இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணலாம், இது கடையில இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணலாம், நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் கடையில இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் பத்தி இன்னும் டெப்த்துக்கு போகலாம். அப்படின்னா இத பத்தி தெரியும் போது இது எலக்ட்ரான், இது புரோட்டான், நாம என்ன நினைச்சிருக்கோம், எலக்ட்ரான் புரோட்டான் தான் வித் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல் நினைச்சிருக்கோம். அப்படின்னா இத பத்தி தெரியும் போது எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னா ஆட்டம் எப்படி உருவாச்சு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். புரிஞ்சுங்களா? எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிகல் பத்தி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டம் உருவாகிறத பத்தி தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னா இப்ப பாருங்க, இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிகல் இல்ல, is there any interaction will happen? இருக்குங்களா? yes or no? Yes, sir. see I tell you that one more example for that. இப்ப என்ன அப்படின்னா நான் என்ன அப்படின்னா நார்மலா யூஸ் பண்றேன், என்ன அப்படின்னா மொபைல் யூஸ் பண்றேன். okay, நார்மல் மொபைல். okay, so it is nothing but what is BSNL initial use டெலிபோன் யூஸ் பண்றேன். so டெலிபோனுக்கு என்ன வேணும், வயர் வேணும் இல்லைங்களா? so wire இருக்க, it is a medium. so நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன், அந்த மீடியம் பாஸ் பண்ணும். இப்போ அந்த மீடியம் இல்லனா is it possible to transfer the information? is it possible No, to sir. transfer the information? it is not possible, even if it is using online. so if you use our mobile phone, that is nothing but this a wave. so wave is a wave சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னா wave and sound. okay, online what is it? it is air is a medium. this very important. air medium இல்ல அப்படின்னா there is no information passes. ஓகேங்களா? அப்படின்னா some medium இருந்துச்சாதான் very important thing, the information will pass. same thing, some exchange particle is responsible for interaction. இப்போ இந்த exchange particle இல்ல அப்படின்னா is it possible to find the interaction? is it possible? that is not a possible, right? everyone understood, right? அப்படின்னா once in the exchange interaction or exchange particle பத்தி படிக்கும்போது we can understand that what is the Big Bang theory. that's it. புரிஞ்சுங்களா? yes or no? because Big Bang theory என்ன அப்படின்னா what is the foundation, அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ஆன பார்ட்டிகல் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் Big Bang theory. so இத பத்தி டெப்தா போக போக எப்படி யூனிவர்ஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னு நம்ம we can solve that. புரிஞ்சுங்களா? understood, right everyone? so that they're doing research. yes, this is an idea for that. so we will discuss that what is the exchange particle na enna. so apina nuclear electron irukkiradhu, adha nucleus atomல இருக்கிற exchange particle என்ன, இது gravitational force ல இருக்க exchange particle என்ன, the electric field இருக்கிற exchange particle na என்ன, magnetic field இருக்கிற exchange particle na என்ன, we are going to discuss all those things. okay, everything, because we have to know where the universe are began. அத நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிக்கிறதா it is nothing but the elementary particle physics. understood, right everyone? are getting my point? புரிஞ்சுங்களா? இப்ப தெரிஞ்சுங்களா ஏன் பத்தி படிக்கணும், எதுக்காக படிக்கணும்? so we have to know these things, what is the interaction, and we have to know this what is the how the world are created, who create that world, a universe, not world, it is a universe. so we are going to say அதுக்காக we have to know these things. initial point it is நாம போகணும். so to know this all those things. okay, once நமக்கு இதுக்கு தெரிய வரும்போது we can study the clear property of all the nucleus, all the atom one by one. yes or no? புரிஞ்சுங்களா? எதுக்காக தெரிஞ்சிருச்சுங்களா? yes or no? any doubt இப்போ வரைக்கும்? yes. so we will start with, okay, so இது எல்லாமே எதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, see I told it is an exchange particle. so before knowing the clear exchange particle or else know the subatomic particle, we have to know some interactions.
So நமக்கு interaction தெரியும் போது, once interaction பத்தி தெரியும் போது, we can calculate what is the exchange particle between them. We will discuss one by one. So I'll start with that interaction, this very important thing. So interaction எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, it is the 4 types of interaction இருக்கு in the universe. Okay, the 4 types of interaction. Okay, நமக்கு டைரக்டா என்ன கேட்பாங்களோ we will start with that. Okay, so எப்படி define பண்ணலாம் elementary particle physics? So it is a physics which deals with subatomic particle. That's very important. Okay, so what is the elementary particle? Which physics? What is elementary particle is a physics? Okay, it is one of the branch in physics. One of the branch in physics which feel that physics which deals with what? Which deals with subatomic particle. Dun, dun, dun. There is an idea for subatomic particle, electrons, protons, neutrons are subatomic particles. So we are going to discuss that before, that is the interaction. This is very important thing. So 4 types of interaction we are going to discuss. So எல்லாரும் எந்த பேஜ் எடுத்துக்க? So it is a landscape mode ல எடுத்துக்க. Okay, we are going to discuss full of tablets. Okay, so clear-ஆ நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, so it is useful. So நீங்க பார்த்தனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம். பார்த்தனே இதுக்கெல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பார்த்தனே டக்கு 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 உங்களுக்கு ஐடியா வந்துரும். Interactions. 4 types of interaction. Okay, so interaction we are going to define that. So what are the interactions? We will discuss that. So I'll start with that field. Okay, so I'm starting with the 4 types of interaction. Okay, one, it is nothing but, understand, it is a gravitational interaction. Gravitational interaction. The gravitational interaction, what is the force between what? What is the force between gravitational interaction? The force between what? Force between 2 masses. So it is not a simple mass, it is a huge mass. This is very important thing. So it is nothing but what is it? It is a huge mass. எல்லாரும் இருக்கீங்க இல்லைங்களா? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுங்க, no சொல்லுங்க. Next, it is nothing but it is electromagnetic interaction. Magnetic interaction. இப்போ electromagnetic interaction அப்படின்னா the force between what? Force between 2 charges. Particles, charge and magnet. Yes, that is nothing but electromagnetic interaction. That's very important thing. It is, we can say it is nothing but it is a tiny particles are small charges. Small. This is very important thing. Next one. Another force is nothing but it is a strong force interaction. That strong force interaction, it is everything is happening under the nuclear. Okay, nuclear force, it is a strong force. Same, some forces are weak force, so that we can, another property is nothing but weak forces. Weak interaction. It is also happening inside that, it is nothing but nuclear, it is also forces. Okay, nuclear reactions, we can say it is a reaction. So these 4 types of forces we are going to deal with in the force we are going to study, and what is the exchanging particle between these two. Still it is going on research, so it is nothing but இதுல எது first வந்துச்சு அப்படினு explain பண்ணாவே, இப்போ நம்ம theory இதுதான் first வந்துச்சு, gravitational force தான் first வந்துச்சு, இல்ல electromagnetic force தான் first வந்துச்சு அப்படிங்கற ஒரு theory தான் என்னது, unification theory. Okay, unification theory. So இன்னும் போயிட்டே இருக்கு unification theory. So இன்னும் அதுக்கான solution கண்டபாடு இல்லை. Okay, if we solve this problem, so we will definitely get Nobel Prize. Okay, Stephen Hawking working in this field, unification theory, that is a very powerful theory. So எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படினா, it is based on string theory. Okay, string theory is that explain that unification theory, and also loop quantum theory, okay, theory. So இது எல்லாமே explain பண்ணது என்ன அப்படினா, it is nothing but which one is that interaction is first, எது first start ஆச்சு, எது last வந்துச்சு அப்படி சொல்லிட்டு unify பண்ண அப்படினா, that is nothing but unification theory. Theory explain பண்றது என்னது, string theory and loop quantum theory. This is very important thing. So write down this all those. Okay, then we will start with what is the interaction, exchange particle and we will discuss one by one. Once if it is completed, just tell me that. Then we will move. Yes. Yes, Abru, was completed? Yes, sir. Yes. Okay, sir. so we will start with the interaction, 4 types of interaction clearly. Then we will discuss that what is the exchanging particle. So use that landscape mode. Okay, so we will start with how the interaction has happened.
So we will discuss one by one. Okay. So I'll start with first one. Okay, the interaction. Okay, so what is that? Interaction. Okay, so what is the interaction? We'll discuss this. That is nothing but I am representing that force. That is nothing but field. I am using that. Okay, another types of force. First one. First one. The strong force I am using that. It is a strong force. I am representing strong. Then next one is nothing but what is it? Electromagnetic force. Electromagnetic force. Okay, magnetic force. Then it is nothing but yes, gravitation or weak force. Weak force. And finally it's nothing but what is the force? It is a gravitational force. So we are going to discuss one by one. So what is that? Gravitational force. Okay, so first I am going to what is the exchanging particle? And I told that strong force electron proton force, or electron nucleus or a proton. See, if you say the inside the nucleus proton and neutron. In the proton neutron force we can say it is a strong force. So in the strong force you will see here, understand this one. If a proton, if a nucleus it is not only one proton and neutron, because it is n number of protons. Because n number of proton is a positive or negative? Positives. If n number of proton ripple ஆகும் proton ripple ஆகும், but never be ripple என்ன இருக்கு ஒரு boundல இருக்கு. Yes or no? Boundல இருக்கு. ஏதாவது ஒரு force கொடுத்தா அது break ஆகும், but until என்ன இருக்கும் இது bounded இருக்கும். அதாவது strong force தான் இருக்கும். Yes or no? So அந்த force தான் என்ன சொல்லலாம்? We can say it is a strong force. இந்த nucleus குள்ள இருக்க exchange particle என்ன? So this very important thing. proton இடையில இருக்க exchange particle என்ன? proton neutron இடையில இருக்க exchange particle என்ன? neutron இடையில இருக்க exchange particle என்னன்னு பார்த்தா this very important. That is nothing but exchanging particle. Exchange particles. This is very important thing. Second one. So what is the exchange particle of that? Okay, enna particle irukku for a strong force, this is very important thing. So what is the exchange particle for strong force? Is nothing but pions. What is the exchange particle for strong force? What is the exchange particle for strong? Yes, it is pions. It is nothing but it is a pions. So we can say it is nothing but another name is a gluons. Okay. Now what is the exchange particle of strong force? Pions and gluons. This, or else we can say it is a gluon. Next one, second one, electromagnetic wave. So இதுல electromagnetic force, இதுல an exchange particle. ரெண்டு charge particle இடையில இருக்க exchange particle என்ன? Is nothing but it is a photon. Understand this? Nothing but what is it? It is a photon. What is the exchange particle of electromagnetic force? Photons. Yes. Next, weak force it is an intermediate boson. Intermediate boson. Intermediate boson W plus, W minus, Z plus. So now tell me that what is that weak force order? This weak force order intermediate particle, weak force order exchange particle. Intermediate boson. Yes, it is intermediate boson. Question they will ask. So understand this one, intermediate boson. For gravitational force it is nothing but graviton. Graviton. This is very important thing. So now tell me that what is the exchange particle for strong interaction? Pions or gluons? Photons. Intermediate. Intermediate boson. Gravitational force. Graviton. Yes or no? Yes. Then based on that, because it has spin state also, it has mass. Okay. So what is the properties of the spin and state? We will discuss that. That is nothing but spin and mass property. This is very important. Second property another spin. Spin enna paakala. First one. Okay. So it is nothing but it is a unity. The spin of the pion is nothing but one. That is we can say it is a unity. Okay. Massless. This is very important. Pion has massless. M is equal to what is value here? M is equal to 0. So here is S is equal to 1. The spin state is nothing but 1. Yes or no? So next one it is the electromagnetic wave. The photon or S state another. So that is also unity. And what is the mass of the photon? There is no mass. That is we can say it is a massless. The spin is 1. The M is equal to 0. Yes or no? Then weak interaction very important thing. That is also unity. The
what is it? The spin state is unity. The mass, this very important thing, m or a value is nothing but nearly, so it is a 90 gigahertz. Okay, not giga electron volt. Why we are using mass in terms of electron volt? Anyone? Why we are representing mass in terms of electron volt? What is the relation? What is the reason? What is the reason? Atomic mass unit. Yes, it's an atomic mass unit. So mass is converted into in terms of energy. This is very important. That's why. Okay, next one, graviton. So what is it? Spin state, S is equal to 2. So here is S is equal to 1, M is equal to 0. This is very important thing. Okay, so if what is the spin state of strong force? What is the spin state of strong force? Gluon or sorry, pion or spin state and mass? 1 mass 0. 1. Yes. Photon what is it? Photon spin 1 mass 0. Boson. Yes. Intermediate boson. Spin 1 mass 90 gigavolts. Electron volt. Then it is finally graviton. Graviton spin 2 and mass 0. Mass 0. So you have to remember that. Okay. So what tell me that? So strong interaction. So strong electromagnetic, weak interaction, graviton. So pions, so strong interaction on a exchange particle pions, electromagnetic photon, then what is the weak interaction, intermediate boson, then graviton or the gravitational force or the graviton. So spin state is nothing but is 1, massless. What is the weak interaction? Even if it is a electromagnetic spin state 1, it is mass 0. The intermediate boson spin state is 1, 90 giga electron volt. Then graviton or the spin state is 2, the mass is equal to 0. Okay, anyone tell me that, children? Yes, what is that? டக்குனு முடிச்சிருங்க பார்க்கலாம். Strong force exchange particle boyons or gluons, electromagnetic force exchange particle photons, and weak force exchange particle intermediate bosons, gravitational force exchange particle gravitons, and pions spin 1 and mass 0, photon spin 1 and mass 0, boson spin 1 and mass 90 giga electron volt, and graviton spin 2 and mass 0. Yes ma'am, super ma'am, yes, good. So anyone, another sir சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். செந்தில் சார், come on. செந்தில் சார், இருக்கீங்களா சார்? So force exchange particle, strong force pion gluon, electromagnetic photons, weak force intermediate boson, gravitational force gravitions, spin pion s equal to 1, mass 0, photon spin equal to 1, mass equal to 0, boson spin equal to 1, mass 90 giga electric volt, graviton spin 2, mass equal to 0. Yes sir, so that's good sir. So next what is it? The relative magnitude. The relative magnitude how does interact? Sir, அந்த இன்டர்மீடியேட்ல என்ன சார் எழுதிருக்கீங்க? W plus W minus third one என்ன சார்? Z plus. Okay sir. Or else we can say Z plus. Yes ma'am. Okay, next it is a relative magnitude. எவ்வளவு இது strong force னு explain பண்றதா it is a relative magnitude. So the relative magnitude is nothing but the relative magnitude of what is the strong force is nothing but 1. So relative magnitude, understand this one, it is a relative magnitude is 1, and relative magnitude of for this one it is a minus what is it 2. Okay, it is 1. The electromagnetic order relative magnitude, so minus 2. Then electromagnetic next one weak interaction order is minus 13. Okay, then either order the gravitation force minus 39. This is very important thing. So what is that? So it is nothing but the relative magnitude for a strong force is 1. The relative magnitude for electromagnetic wave 10 to the power of minus 2. The weak interaction relative magnitude 10 to the power of minus 13. The gravitational force 10 to the power of minus 39. This is very important thing. Okay, so 1 minus 2. Okay, in the order now which okay, so strong electromagnetic force S E V. Okay, so எப்படி எழுதிக்கலாம்? S E W G. Stick அப்படின்னு ஏதாவது short form S E W G. S E W G. This is very important thing. S E W G. Okay, so what is it? S E W G. Okay, so if I பாருங்க 10 to the power of minus 2, 10 to the power of so that is nothing to say 1, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 30, 10 to the power of minus 39. எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா 1 அதுக்கப்புறம்
2 with அதுக்கப்புறம் 3 அதுக்கப்புறம் so 3 க்கு அடுத்து 9, so that is nothing but 39. That's an idea. See 1 2 that is 13 அதுக்கப்புறம் 39. so இங்க இப்படி நீங்க வெச்சுக்கலாம், ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம். but it is a negative, இது minus, so இது plus minus அப்படி போயிடும். okay, +1 -2 -30 -39. okay, so understood, right everyone? so next what we are going to do is, what is the time, characteristic time அப்படினா இந்த interaction so nullify ஆகிறதுக்கான டைம் என்ன? so because it is nothing but it is everything, it is a nuclear force. okay, nuclear forceங்கிறது ஒரு டைம் இருக்கும். அப்படினா இந்த பார்ட்டிகல் எடுத்துட்டேன் அப்படினா, இப்போ நான் பார்ட்டிகல் இங்க வெச்சேன் அப்படினா it will vapor, same thing. அப்படினா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்க வைக்கும்போது it will vapor ஆயிடும். so like that, so இந்த gluon எடுத்து வைக்கும்போது what is the characteristic time அப்படினா அது disappear ஆகிறதுக்கான டைம் பீரியட் என்ன அப்படிங்கறத characteristic time. this very important thing. so what is the characteristic time? time, this very important, characteristic time, this very important thing. so characteristic time அப்படினா 10 to the power of -24 second, everything it is second. okay, next one. so what is the 10 to the power of -24 second? next 10 to the power of -15 seconds, that's very important thing. next 10 to the power of 524, so it is 8 seconds. then next 10 to the power of 16 seconds. so note பண்ணிக்க, what is that? 10 to the power of -24 seconds, 10 to the power of -15 seconds, அந்த அளவுல தான் இருக்கும், அதுக்குள்ள டக்குன்னு disappear ஆயிடும். 10 to the power of -8 second, 10 to the power of 16 seconds. so இது எப்படி ஷார்ட் கட்ல வெச்சுக்கலாம் பாருங்க. so 10 to the power of 24 நீங்க ஞாபகம் வெச்சுக்கலாம், 10 to the power of -24. so இங்க பாருங்க, இது கடையில இருக்க டிஃபரன்ஸ் 9, இது கடையில இருக்க டிஃபரன்ஸ் 7. so இது கூட இன்னொரு 8 மல்டிப்ளை பண்ணா it is 16. you can remember that. okay, so else we can say it is nothing but so இதுக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ் 8 அப்படினு. okay, because இது கூட நீங்க 8 பெருக்கினா சரி கூட்டினா 16 வந்துரும், அப்படி நீங்க வெச்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, so 9 odd number, 9 7, இங்க பாருங்க 24. okay, 9 ல அது 9 கழிச்சா என்ன கிடைக்கும்? so 15. okay, so 15 ல இருந்து ஒரு 7 கழிச்சா 8, what is it? 18 8. okay, next என்ன அப்படினா இந்த 8 கூட இன்னொரு 8 பேசினா 60. so it is a negative, இது பாசிட்டிவ் எடுத்துக்க வேண்டியது. that's it. yes or no? so உங்களுக்கு எப்படி நீங்க மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்களோ so அந்த மாதிரி நீங்க வெச்சு, ஓகேங்களா? then it is a range. okay, range பார்க்கலாம். final one, it is a range of that force. range of the force, this very important thing. what is the range of the force? we will discuss. 10 to the power of 15 because meter, because strong interaction, the radius the radius of the nucleus. okay, that is the 10 to the power of 15. so that is electromagnetic wave, it is a long interaction. then this one is 10 to the power of -8 18. okay, meters, this one is also long interaction. so note பண்ணிக்க, this is very important thing. எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்க. okay, so this very important thing. okay, first நான் சொல்லிடுறேன், then you can try. okay, இதுக்குள்ள இப்பவே மெமரி பண்ணி பாத்துருங்க. okay, don't take too much time for that. okay, can we start? shall we start? yes or no? okay, so yes, interaction la 4 types of interaction. SE, what is it? SEWG. so what is a strong interaction? E is electromagnetic interaction, weak interaction, gravitons. so okay, exchange particle is nothing but pion or else gluon. so electromagnetic wave is nothing but pion, sorry, what is the photon. then what is the weak interaction? Intermediate boson plus or minus that or z naught. then graviton is the intermediate for gravitons. okay, gravitational force. the spin is nothing but spin, what is that? S is equal to 1. so எதுக்கு S is equal to 1 அப்படினா, so it is nothing but, so everything first ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது what is the strong interaction and electromagnetic interaction is nothing but S is equal to spin state is equal to 1, massless. then intermediate boson spin state is equal to 1 but mass is equal to 90 giga electron volt. then gravity of spin state is 2, it is massless. then relative magnitude என்ன சொல்றது 1, அதுக்கப்புறம் 10 to the power of -2, then 10 to the power of -13, then 10 to the power of -39 for so what is the strong, electromagnetic, weak and gravitational force. next one, characteristic function. 10 to the power of -24, அதில் இருந்து 9, 10 to the power of -15, அதில் இருந்து 8, so 7, 10 to the power of -8, then plus add பண்ணணும் 8 add பண்ண 10 to the power of 16. that's it. so range of the force 10 to the power of -15 meter. then long range for electromagnetic force 10 to the power of -80 for what is the weak interaction. so long range force for gravitational force. that's it. yes or no? so anyone tell me that? டக்குனு முடிச்சிருங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்றாங்க பார்க்கலாம். There are 4 types of interaction: strong interaction, electromagnetic interaction, weak force interaction, gravitational force interaction. Exchange particles for strong interaction,
pions or else gluons. Photons for electromagnetic force, intermediate exchange particles for weak force, intermediate bosons, W plus or minus Z naught, gravitational force for exchange particle, graviton, spin for strong and electromagnetic forces, S1, S equal to 1, massless, M equal to 0, S equal to 1, M equal to 0 for both strong and electromagnetic force. For weak force, S equal to 1, M equal to 90 giga electron volt. For gravitational force, S equal to 2, M equal to 0. Relative magnitude for strong force 1, electromagnetic force 10 power minus 2, weak force 10 power minus 13, gravitational force 10 power minus 39. Characteristics time for strong force 10 power minus 24 seconds. For electromagnetic force 10 power minus 15 seconds. Weak force 10 power minus 8, 10 power minus 8. Gravitational force 10 power 16 seconds. For range, Yes, sir. long range for both particle, long range is for electromagnetic force and gravitational force. 10 power minus 15 meter is strong, 10 power minus 18 meter is weak force. Yes, ma'am. This. Okay, super, ma'am. Yes. So, sir, answer force. Come on. Super, ma'am. Nice, ma'am. Good. Yes. Anyone? Come on, sir. So force interaction, the strong force, the pion gluons, the spin is 1, massless particle, the relative magnitude 1, and then characteristic time 10 power minus 24 second, the range is 10 power minus 15 meter. Then electromagnetic interaction, the particle photon, the spin is 1, photon spin is 1, massless particle, then relative magnitude 10 power minus 2, charge time 10 power minus 15 second. The range on the long range interactions. Next, weak force, the interaction intermediate particle bosons, massless particle, spin is 1, the mass equal to 90 giga electron volt, the relative magnitude 10 power minus 13, characteristics time on the 10 power minus 8 second, the range 10 power minus 18 meter. The gravitational interaction force, the particle graviton, the spin is 2, the mass equals 0, that means massless particle, relative magnitude 10 power minus 39, characteristic time 10 power 16 plus 16 second, which is a range long interaction range. Yes, sir. That's it. Super, sir. That's good, sir. Super. So, this is one definitely question. That's it. So, understood, right, everyone? Any doubt? Any doubt? Sir, Yes. sir, pion gluons into the one, sir, where different, sir? Yes, sir. Same, sir. Another gluon song. Another name. Okay, thank you, sir. Yes, sir. Gluons. Okay, is there any doubt? Yes. So, if it is a force property, different property. So, now I am going to do, I am moving inside that. Nuclear force generally it is a anticircular force, nuclear force. Now I am going to move. So, nucleus the proton, neutron, electron. So, I am going to move inside that. Anga enna particle irukku. Okay, adoda property enna, adoda spin state and also angular momentum. So we are going to see everything that is nothing but subatomic particles. The property of subatomic particles we will discuss. So next tablet column. So you have to know this thing. What is it? Elementary particle physics. The interaction is responsible for the particle. So we have to know what are the properties of the particle and then a particle. So that's why I am starting with elementary particles. Okay, we can say it is nothing but particles, elementary particles. So this very important thing. So this is a mode of foundation. See, I told that it is a foundation of the problem. Understand this? Elementary particles. Particles. Okay. So first, generally we can define two types of particles. Subatomic particle we can define. So two property two type of particle. One is boson. What is another property? Another particle. What is another particle?
ஒன்னு போசான் இன்னொன்னு அப்படின்னா அந்த போசான்ல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி பார்ட்டிகல் இருக்கு, ஃபெர்மியால என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்கலாம், அதோட ஸ்பின் ஸ்டேட் என்னன்னு பார்க்கலாம். So I'll define the two types of particles. Then one it is nothing but see graph மேல போட்டுங்க. Then you is useful time. Okay, useful for that. Okay, so what is it? One it is nothing but it is what is the property? Yes, so if you see here, okay, I'll write from this. Okay, so what is that? First one it is nothing but it is a, what is that? That is nothing but what is it? Boson. So we can say it is nothing but boson. Then what is the spin of the boson? Boson. Okay, so okay, boson. So what is the spin? It is an integral spin. This is very important thing. Integral spin. Apina integral spin is enna iruklam? Either 0 irukkalam illana 1 or 2 irukkalam. That's very important. Next another particle is nothing but I am referring this here inge na eludhiren so that it is page full ah varum. So that's why I am writing that. So what is that? It is nothing but fermion. Okay, what is that name? It is nothing but fermion. Fermion. So if a fermion solita apina, so if it is a fermion, what is the property of the fermion? What is that property? What is the spin of the fermion? Plus or minus half. Plus or minus half integral spin. We can say half integral spin. 1/2. Yes, it is a half integral spin. Integral, sorry. That is nothing but it is integral. Yes or no? It is an integral spin. Now we will discuss that what is the boson and other property pakla. So what are the properties of that? Okay. So generally it is a two types. Okay. So what is that? The boson and graviton. So first one we can say that. So idhula rendu property irukku. Okay, rendu particle. Okay, enna apina see. So rendu particle paaka porom. So one it is nothing but generally we can say it is nothing but it is a boson and fermions. Okay. So this is nothing but it is a photon. Yes, and photon. Then another one is a graviton. Generally. So we are not concentrating on these two things. Photon. So edha mattum da concentrate பண்ணுவோம், photon mattum concentrate பண்ணுவோம். Graviton. Okay. So boson la rendu property, one is a photon and is a graviton. Adala rendu property enna appadina that is nothing but meson. This very important thing. What is the property of meson? Idhula enna meson irukku paakalam. First one pi meson. That is we can say it is a mesons. Mesons. What is a meson? Adala first one it is nothing but it is a pi meson. That is nothing but pions. Okay. What is that? It is a pions. So pions ingirudhu enna appadina மூணு types of particle irukku. So pions la enna particle? மூணு type of particle. Enna particle? Pi plus, pi naught, pi minus. So நம்ம பார்க்கலாம் what is a pion? So pion is a meson. Okay. Meson la pion ingirudhu enna particle irukku சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Pion la three types. Enna? Pi minus pi 0. Pi 0. Next it is a kaons. Kaons. Okay. So kaons. So kaons la enna property? It is a four particle irukku. So what are the particles? K plus, K naught, K minus, K naught bar. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the four particles? What is the four particles? K plus, K minus, K naught, K naught bar. K naught bar. So and finally it's nothing but meson. Meson எப்படி represent பண்ணலாம்? Central. So E. So it is eta naught. This is very important thing. This is very important. So இப்ப பாருங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It is a boson. It is an integral spin. அதுல ரெண்டு டைம் photon, graviton. இதெல்லாம் எழுதி பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் மைண்ட்ல பார்ட்டிகல் பத்தி நமக்கு தெரியும் என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இது எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணும்? கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபிள்ல யூஸ் பண்ணுவோம். பார்ட்டிகல் நாம மைண்ட்ல வந்துரும். இப்ப பாருங்க. நெக்ஸ்ட் மீசானுங்கிறது பை மீசான், பை பிளஸ் பை நாட் பை மைனஸ். கே ஆன் சொன்னது கே பிளஸ் கே நாட் கே மைனஸ் கே நாட் பா. மீசானுங்கிறது இதா நாட். தட்ஸ் இட். புரிஞ்சுங்களா? எனி டவுட்? எஸ் சார். Can we move into the fermion? Yes. We will move to the fermion. Okay, if a fermion it is a half integral spin. Half integral 1/2. So we can say n by 2 in terms value. Okay. இப்ப இதுல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கு. ரெண்டு பார்ட்டிகல். Okay, so I am writing here. Okay, so இதுல ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கு. So one it is nothing but it is a because spin off. So it is half integral spin. That's why it is 1/2. So இதுல என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்னா first it is a lepton.
then இங்க என்னது baryon. Okay, இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம் fermion என்ன பார்ட்டிகல் இருக்கு? Fermion two types of particle, what are those? Lepton and baryon. அப்படினா leptonங்கிறது எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படினா it is an electron பத்தி எக்ஸ்பிளைன் அப்படினா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு பாருங்க. So what is a lepton? First one is nothing but what is a lepton la ரெண்டு பார்ட்டிகல். So electron minus and it is to antiparticle electron plus. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Electrons and positron. Antiparticle. Yes, electron plus is nothing but antiparticle. So electron or antiparticle is a positron. Yes or no? Then another lepton mu minus mu naught plus. So it is we can say plus. Mu minus mu plus. Then tau minus tau plus. Tau minus tau plus. Then that is very important thing. Next என்ன அப்படினா so இதோட anti neutrino. So anti neutrino. So neutrino அப்படினா electrons and அதோட neutrino. எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? electron and neutrino. Okay, அதோட anti neutrino இது anti neutrino. அதே மாதிரி mu1 அதோட neutrino அதோட anti neutrino mu. So note பண்ணிங்க. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படினா tau அதோட neutrino anti neutrinoங்கிறது tau. Yes or no? Are getting me point? So இதெல்லாம் என்னது? இது எல்லாமே என்னது? It is a neutrino. This is very important thing. இதெல்லாமே neutrino. Yes or no? Yes or no? So lepton சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the property? What is the particle in lepton? Lepton? E minus E plus. E plus means antiparticle of electron, and mu minus and mu plus, tau minus tau plus, all of us neutrino. Mu E in the neutrino, mu E bar anti-neutrino, mu M bar anti-neutrino, tau M neutrino, tau M bar anti-neutrino. Anti-neutrino. Yes or no? This is very important thing. It is nothing but lepton. Then we will move into the baryons. Baryon என்னன்னு பார்க்கலாம். So it is very important thing. So baryon la we will discuss that. So that is very important thing. So that is baryon la. Yes, just wait. Yes. So இங்க பாருங்க. So இந்த baryon la two types இருக்கு. So baryon generally என்ன சொல்லலாம் அப்படினா see. So this baryon it is a two types. Okay, so one is nothing but it is a hadron. Spin and apina. That is very important. Two types. Hyperon. So we can say it is nothing but baryon two types. One it is nothing but what is it? Hyperon. Okay. Hyperon. It is a other spin and apina. Positive. See. Right here. Okay. Render party. Okay. One it is nothing but it is a hyperon. Hyperon. Other spin 1/2 hyperon. Then hyperon. It is a spin out of the 3/2 spin. So baryon என்ன ப்ராப்பர்ட்டிங்க பாருங்க. baryonல ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி. So baryonல hyperon மட்டும் இருக்கு. But spin state change ஆகும். Hyperon baryonல hyperon. The spin of hyperon spin 3/2 hyperon. First we will discuss what is the spin of hyperon மட்டும் பார்க்கலாம். See spin of hyperon. So hyperons what is the 3/2. So hyperon ஓட 3/2 என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So first I'll start with that hyperon. So that is nothing but sigma. See sigma. Sigma. அப்படினா சிக்மாங்கிறது என்ன அப்படினா see. So sigmaல மூணு பார்ட்டிகல் இருக்கு. Sigma plus, sigma naught, sigma minus. So what is the sigma plus are two particles? So sigma la three particles. Sigma plus, sigma naught, sigma minus. Then it is a cascade. Cascade அப்படி சொல்றது Kc ன்னு சொல்லலாம். Kc. Okay, எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா it is a two particles. Kc la two particles. Okay, so in the symbol என்னது Kc minus Kc naught. This very important thing. Kcங்கிறது என்ன அப்படினா Kc minus Kc naught. This very important thing. Okay, next it is nothing but it is a omega. Okay, or else we can say it is a lambda naught. This very important thing. Okay, so what is it? Hyperon 1/2 hyperon சொல்லுங்க பார்க்கலாம். And also 1/3 it is nothing but yes 1/2 is nothing but hyperon. So note பண்ணுங்க இது. Then one more particle is nothing but one more it is a spin of baryons. Okay, because it is also spin of baryon.
இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா புரோட்டான் அதோட ஆன்டி பார்ட்டிகல் புரோட்டான் மைனஸ் நியூட்ரான் அதோட நியூட்ரான் மைனஸ் that is nothing but anti particle of that. So இதை நோட் பண்ணி okay one more particle. Yes or no? So baryon பாத்தீங்க baryon so spin off baryon என்னென்ன இருக்கு spin off baryon so இதெல்லாமே spin off so என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா proton minus neutron அதோட anti particle hyperon spin off hyperon sigma plus sigma naught sigma minus Casc minus Casc naught lambda naught அப்படின்னா hyper what is the hyperon 3/2 hyperon we'll discuss that. So note பண்ணிக்கங்க இது clear ah understood right everyone? So இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? Yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes. So இப்போ நான் இது எழுதிறேன். So இதுல என்னென்ன பார்ட்டிகல் hyperon 3/2 ல என்னென்ன இருக்கு அப்படினா so hyperon 3/2 so note then sigma plus plus sigma plus sigma naught sigma minus next one. So ಇದು delta plus plus delta naught delta minus next sigma plus star sigma minus star so next is sigma naught star. Okay, next it is nothing but Casc minus star Casc naught star lambda. So this very important state is omega. So this very important thing இது எல்லாவோட spin state என்ன அப்படினா so omega. So இதெல்லாவோட spin state என்ன 3/2 spin state right on this எல்லாவோட spin state 3/2 spin state note பண்ணுங்க சார் தனியா எழுதணுமா சார் ரைட் பண்ணிட்டீங்களா சார் yes sir இங்க பாருங்க இது எல்லாமே spin off baryon okay spin off baryon வந்துரும் so hyperon 3/2 hyperon இன்னொரு இடத்துல எழுதி ஓகே yes அதுக்கு கீழ hyperon 3/2 க்கு கீழ சரிங்களா சார் so இதெல்லாம் எழுதி பார்த்துட்டே இருக்கணும் then only it comes properly. முடிச்சிட்டீங்களா முடிச்சிட்டுனா சொல்லுங்க சொல்லி பார்க்கலாம் then I will start first then you will start second. Yes, can I start? Yes sir. Yes, okay. So ready for that. Elementary particle two types. One is nothing but boson and lepton. Boson and fermions. Boson is nothing but integral spin. Fermion is half integral spin. So boson liner capina two particles. One is a graviton and there's a photon. So another it is a muson. So muson la pi muson, pi plus pi naught, pi minus what is a k muson or kaons. So kaons so k plus k naught, k minus k naught bar. That's it. So muson is the ida naught. Next one. Half integral spin is the two particles. One it is nothing but it is a lepton and baryon. Lepton is electron and its neutron. Electrons are antiparticle, then mu adora antiparticle, then tau adora antiparticle. So what is it? Anti-neutrino neutrino and anti-neutrino. Next one. Baryons it is a spin off baryons and spin what is it? 3/2. That is nothing but hyperon solila. அதாவது baryon spin off it is a spin 3/2 baryons or else we can say it is a hyperon. So the spin off la சொல்லும்போது என்ன இருக்கும் proton அதோட antiparticle neutron அதோட antiparticle then hyperon 1/2 what is the sigma plus sigma naught sigma minus Casc that is a casket naught is nothing but Casc minus casket naught. Okay, so next nothing but lambda naught இதோட spin is 1/2 spin. So it is a hyperon 3/2 spin delta plus plus delta naught delta minus the sigma plus star sigma minus star sigma naught star then Casc minus star Casc naught star then is omega what a spin another 3/2 then either a spin 3/2 everything it is a spin state is nothing but 3/2 over that's it. Any else on me? Calculate முடிஞ்சா பார்க்கலாம்
கமான் முடிச்சிருங்க பார்க்கலாம். எஸ் எனிவன் யார் சொல்லுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். Two types of elementary particles. One is the boson and another one is the fermions. Boson spin is integral spin and fermion spin is half integral spin. Boson divided into two parts: photons, gravitons, mesons for eta naught. Pi mesons are pions, pi plus, pi naught, pi minus, and kaons, k plus, k naught, k minus, k naught bar. And fermions divided into two parts, and lepton and baryon. Lepton elementary particles of electron E minus and E plus, and then neutrino and anti-neutrino particles. And baryons is the three parts, and proton plus and proton minus, neutron plus and neutron minus. Hyperon spin half and hyperon 3/2 spin. Half spin hyperon sigma, sigma plus, sigma naught, sigma minus, and kc minus, kc naught, and lambda, lambda naught. Hyperon 3/2 delta plus plus, delta plus, delta naught, delta minus, sigma plus, sigma plus star, sigma minus star, sigma naught star, and kc star minus star, kc naught star, and sigma. The all of us has a 3/2 spin. Yes ma'am, super ma'am. பட்டாஸ் கிளப்பிட்டீங்க மேம், அவ்வளவுதான் மேம். எஸ் குட், சூப்பர் மேம். ஓகே, ஸோ எனிவன் சார் நோ மேம், ஐ லாஸ்ட். ஓகே, கௌமி மேம், அமைதியின் சொரூபம் மேம், கௌமி மேம். எஸ் சார். எஸ் மேம், சொல்லுங்க மேம். Elementary particle, two types: bosons, fermions. Bosons integral spin. Other two types வந்து photon, graviton. Next வந்து meson. Mesonல வந்து pions வந்து pi plus, pi naught, pi minus. Kaons k plus, k naught, k minus, k naught bar. Meson வந்து eta naught. Next வந்து fermions வந்து half integral spin. Other two types: lepton, baryon. So leptonல வந்து electron positive, electron positive வந்து positron, அப்புறம் mu minus, mu plus, tau minus, tau plus. அதுல வந்து நியூட்ரினோ இருக்கு, ஆன்டி பார்ட்டிக்கல் அந்த இது இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேரியான் வந்து ஹைப்பரான், பி பாசிட், பி பிளஸ், பி மைனஸ், புரோட்டான் பிளஸ், புரோட்டான் மைனஸ், நியூட்ரான் பிளஸ், நியூட்ரான் மைனஸ். அப்புறம் ஹைப்ரான் வந்து ஹாஃப் இன்டெக்ரல் இருக்கு, ஹைப்ரான் 3/2 இன்டெக்ரல். ஹைப்ரான் ஹாஃப் இன்டெக்ரல்ல வந்து சிக்மா, சிக்மா பிளஸ், சிக்மா நாட், சிக்மா மைனஸ், கேசி நாட், கேசி மைனஸ், லாம்டா நாட். ஹைப்ரான் 3/2ல வந்து டெல்டா பிளஸ் பிளஸ், டெல்டா பிளஸ், டெல்டா நாட், டெல்டா மைனஸ், சிக்மா பிளஸ் பிளஸ், சிக்மா மைனஸ், சிக்மா பிளஸ் ஸ்டார், சிக்மா மைனஸ் ஸ்டார், சிக்மா நாட் ஸ்டார், கேசி மைனஸ் ஸ்டார், கேசி நாட் ஸ்டார், சிக்மா சார். எஸ் மேம், ஒன் மோர் திங். ஓகே, சூப்பர் மேம், சூப்பர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சார் யாராவது சொல்லிருக்க பார்க்கலாம். யாராவது சொல்லுங்க. நவீன் குமார் சார் இருக்கீங்களா? நவீன் குமார் சார், குமார் சார், நவீன் குமார் சார். எங்கேயோ கேட்ட குரல். ஓகே ஃபைன். செந்தில் சார், ஃபைன். அங்கேயும் சுற்றி உங்கள்கிட்ட தான் வர வேண்டியதா இருக்கு. செந்தில் சார். எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். கமான் சார். Two type elementary particle, one boson, next one fermion particles. Boson integral spin 0 to 1, fermion half integral spin 1/2. Boson integral spin two type: photon and meson. Photon, graviton and meson. One pion, pi plus, pi minus, pi naught. Kaon, k plus, k minus, k naught bar. Meson eta naught. Fermion particles half integral spin 1/2. Two type: lepton, baryon. Lepton, one electron and positron. Mu minus, mu plus, dou minus, dou plus. Neutrino and anti-neutrino. Next baryon, two type: hyperon and hyperon spin 1/2, hyperon spin 3/2. Sigma plus, sigma naught, sigma minus, kc minus, kc naught, lambda, lambda naught. Next one hyperon spin 3/2, del plus plus, del plus, del naught, del minus, summation plus star, summation minus star, summation naught star, kc minus plus, and last one எழுதலைங்க சார்.
Sigma. Yes, sir. Omega. Okay. And also proton and neutron. So proton and neutron. Wait for a second, sir. Okay. Yes. So proton and neutrino. So proton allowed antiparticle. So they were a neutron allowed antiparticle. So what is this? It's nothing but summation. It's not summation. It's a sigma. Understand this one. So எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Everyone? Yes. So இப்ப பாரு எல்லாத்துக்கும் ஓவர் ரைட்? எல்லாம் எழுதிட்டீங்க இல்லைங்களா? Yes sir. எதுவுமே பேச மாட்டீங்க. டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? Is it everyone Yes, sir. tired? Yes, sir. Tired ஆயிட்டீங்களா? No, sir. Like that, sir. No. Okay. So there is an idea for that. ஓகேங்களா? So இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபவுண்டேஷன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட். ஒன்ஸ் பார்ட்டிகல் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can do conservation principle. Before starting conservation அப்படின்னா conservation lawனா என்ன? So today we will see that basic concept of conservation law. Tomorrow we will solve the problems of the conservation law. Okay, we will solve first what is that conservation law na enna paakalam. So conservation law. Okay, so any doubt இப்ப வரைக்கும்? Yes sir, தயவு செய்து இத பாருங்க. எழுதி பாருங்க. எழுதி பார்த்துட்டே இருந்தா மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படினா மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். அப்படினா என்னென்ன பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிரும். அவரோட ஸ்பின் ஸ்டேட் நமக்கு தெரிஞ்சிரும். You should write every time. எழுதி பார்த்துட்டே இருங்க. அப்பதான் மைண்ட்ல இருக்கும். So what is that conservation law? So என்னென்ன conservation law நாம பார்க்க போறோம் அப்படினா see, so different types of conservation law. Okay, so என்னென்ன conservation law பார்க்க போறோம் அப்படினா first conservation law, the charge conservation. This is very important thing. எல்லா இன்டராக்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் கன்சர்வா இருக்கணும். கன்சர்வ்ட். This very important thing. சார்ஜ் கன்சர்வா இருந்துச்சு அப்படின்னா see, இப்போ புரோட்டான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so what is the proton or charge? What is the charge of the proton? It's nothing but positive one. I am representing always plus and minus one. So நான் always அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிறேன். So plus இருந்துச்சு அப்படின்னா plus 1, okay, positive plus 1, 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா நியூட்டனோட எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா what is the one? Newtonோட charge. What is the charge of the neutron? 0. 0. Zero. Then it is a positive. So it is positive அப்படின்னா it is a proton. If it is a negative negative of the proton, what is antiparticle of the proton is nothing but minus 1. Yes sir, you are getting me point? Even lambda naught ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the lambda naught ஓட charge? What is the charge of the lambda naught? It is nothing but 0. Yes sir, no? The charge of the proton. So lambda naught. What is the electron order charge? What is the electron order charge? What is the charge of the electron? It is a negative charge. This is very important. The charge of the positrons. It's a positive charge. Positive. Yes, this is very important. So everything we are representing in terms of plus or minus 1. That's it. Plus 1 na positive, negative 1 na negative charge. So this is very important thing. Yes sir, no? And then maranga paranga sigma plus. What is the charge? What is the charge of the sigma plus? Positive. Positive 1. So sigma minus. What is the charge of the sigma minus? Negative 1. So what is the negative charge? What is the sigma naught? What is the charge of the sigma naught? 0. 0. That is a 0. Yes sir, no? புரிஞ்சுங்களா எல்லாத்துக்கும்? Charge எல்லாத்துக்கும் கன்சர்வ். எந்த ரியாக்ஷன் கன்சர்வா இருக்கோ, சார்ஜ் கன்சர்வா இருக்கோ, it is allowed one. சார்ஜ் கன்சர்வா இல்லைன்னா அப்படின்னா பார்த்தா நாம அலோவ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாருங்க. So proton plus neutron which gives, understand this one? Okay, that is nothing but sigma, okay, plus neutron. அப்படின்னா சார்ஜ் கன்சர்வ் செக் பண்ணுங்க. எப்படி சொல்லுவீங்க? இது 1, இது 0, இது என்ன சொல்லுங்க? இது 1, இது 0. 0. So that இங்க பாருங்க what you will get? It is equal to 0. அப்படின்னா இந்த difference. So in the difference x1, in the difference x2, then x2 minus x1 அப்படின்னா delta x என்ன ஆயிடும்? 0. is equal to 0. So அப்படின்னா so எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் என்ன கன்சர்வா இருக்கணும்? delta q must be 0. If it is not, see if a proton, okay, so proton, இது proton, okay, இங்க என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா neutron plus neutron. இது கன்சர்வா? Is it possible to conserve? No, இங்க sir. பாருங்க plus 1 but இங்க 0 0. So இங்க இருக்கு 2 அப்படின்னா delta இது 0, then delta q ங்கிறது என்னது 2. It is not possible. Yes sir, no? Yes sir, no? Yes sir. எல்லாத்துக்கும் yes. சார்ஜ் கன்சர்வா இருக்கணும். எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் சார்ஜ் கன்சர்வா இருக்கணும் செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் செக் பண்றது. அப்படி இல்ல அப்படின்னா it is a not allowed reaction. Yes sir, no? Are you getting my point? Yes sir, no? Yes.
then first one over second one. Second என்ன அப்படின்னா see first conservation, second conservation is nothing but lepton number, lepton numbers. So அப்படின்னா lepton number என்ன அப்படின்னா the difference in what is the parent and what is the reaction என்னவா இருக்கணும், delta L is equal to 0. So L is nothing but delta L is equal to 0. This is very important thing. அப்படின்னா lepton number conservation இருக்கணும். அப்படின்னா delta L என்னவா இருக்கணும், 0 இருக்கணும். That's very important thing. So we can say it is nothing but delta L is equal to 0. Next எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா lepton numberனா see leptonங்கிறது see understand this one. So electrons ஓட lepton number என்ன அப்படின்னா so L value is 1. Okay, electron or lepton number is 1. Positron or lepton number என்னது -1. அப்படினா பார்ட்டிகளுக்கு எல்லாம் lepton number -+1, ஆன்டி பார்ட்டிகளுக்கு எல்லாம் lepton number +1. பார்ட்டிகளுக்கு எல்லாம் +1 -1. part -1. Understand this one. இப்ப பாருங்க எலக்ட்ரான்ங்கிறது +1, அதோட ஆன்டி பார்ட்டிகிள்ங்கிறது -1. அதே மாதிரி நியூட்ரினோங்கிறது lepton number 1, ஆன்டி நியூட்ரினோங்கிறது என்னது lepton number -1. Yes or no? So there is nothing but it is a neutrino, இது என்னது ஆன்டி நியூட்ரினோ. Yes or no? அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், the particles என்ன சொல்லலாம், lepton number is +1, antiparticle lepton number என்ன சொல்லலாம், lepton number -1. So that இப்ப பாருங்க, so இப்ப பாருங்க அப்படின்னா tau minus, what is the lepton number? -1. What 1 plus tau minus +1. தயவு செய்து மாத்தி போடுறாதீங்க, மைனஸ் இருக்குனால மாத்தி போடுறாதீங்க. Okay. tau plus -1 +1. Sorry, -1. Confused ஆகுது. Understand this? Yes, it is a -1. See, because நான் சொல்லிட்டேன் the particle பத்தி சொல்லும்போது electron and it is neutrino. So electron and அதோட anti particle. அதே மாதிரி mu minus அதோட mu plus. அப்படினா இது எல்லாமே பார்ட்டிகல், இது எல்லாமே ஆன்டி பார்ட்டிகல். தயவு செய்து இங்க பிளஸ் இருக்கு, +1 னு போட்றாதீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். புரியுதுங்களா எவ்ரிவன்? எல்லாரும் கிளியர்? இப்ப பாருங்க. ஓகே, சோ mu minus இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is the lepton number? +1. +1. mu plus what is the lepton number? -1. -1. இப்ப பாருங்க நியூட்ரினோவோடது நியூட்ரினோவோட lepton number +1, anti neutrino lepton anti neutrino சொல்லும்போது lepton number -1. Yes, everyone understood, right? Is it clear? Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, this very important theory part. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ரெண்டு கன்சர்வேஷன் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I'll fill the ink. Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Charge conservation del Q equal to 0, proton plus neutron plus equal to 1, neutron 0, and lambda not equal to 0, and lepton number del L equal to 0, electron minus lepton number 1, positron lepton number -1, and neutrino +1, anti-neutrino -1. Yes, that's it. So நாம இது நமக்கு தெரிஞ்சா போதும், எல்லாத்தையும் தெரிய வேண்டியதில்லை. Just we have to know leptonங்கிறது பார்ட்டிகளோட பிளஸ், ஆன்டி பார்ட்டிகளோட மைனஸ். இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஒன், baryons. What is that? Baryon. Baryon number. Okay, the baryon number. அப்படினா delta B என்னவா இருக்கும்? 0 இருக்கும். So there is conservation idea. We will discuss that clearly. Delta B னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay, then we will write the equation and we will write that what is it. அப்படினா same thing, particle, இங்க particles எல்லாம் இங்க பாருங்க. So இப்ப பாருங்க, இப்போ lepton எடுத்துட்டேன் அப்படினா lepton electron and electron tau and mu ஓட வேல்யூ இருக்கும். இதுவே lepton number for proton என்ன கிடைக்கும்? இது protonங்கிறது lepton ஆ? Proton is a lepton? Proton is lepton கிடையாது சார், அது charge positive. It is a baryon. அப்படினா lepton number for proton என்ன கிடைக்கும்? Proton Plus 0. Understood? It is not +1, it is a 0.
புரியுதுங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டுங்கிறது எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான். அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் நம்பர் எதுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும்? எலக்ட்ரானுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். இட் இஸ் நாட் அ புரோட்டான். ஓகே சார். ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்டுங்கிறது என்னது? எலக்ட்ரான் அண்ட் இட்ஸ் நியூட்ரினோ, மியூ அண்ட் இட்ஸ் நியூட்ரினோ, டவ் அண்ட் இட்ஸ் நியூட்ரினோ. ஓகேங்களா? இப்ப பேரியர் நம்பர் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பேரியர் நம்பர் ஃபார் எலக்ட்ரான் என்ன கிடைக்கும்? இஸ் இட் பேரியர்? இஸ் இட் நாட் அ பேரியர்? இது என்னது? டெல்டா V is equal to 0. Yes or no? Yes, this is very important. அப்படின்னா பேரியர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்பின் ஆஃப் பேரியர், ஃபெர்மியான்ஸ், ஹைட்ரான்ஸ் இதெல்லாமே பேரியர் நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? அப்படின்னா புரோட்டானோட பேரியர் நம்பர் B என்னது? 1. ஆன்டி புரோட்டான் பிளஸ் ஆன்டி புரோட்டானோட பேரியர் நம்பர் என்ன சொல்லலாம்? -1. Yes or no? So அதே மாதிரி நியூட்ரானோட பேரியர் நம்பர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நியூட்ரானோட பேரியர் நம்பர் +1. yes +1. okay அதோட ஆன்டிடியூட்டோட பேரியர் நம்பர் -1. yes or no? then நீங்க பாருங்க சிக்மா பிளஸ் ஓட பேரியர் நம்பர் +1. சிக்மா மைனஸ் ஓட பேரியர் நம்பர் -1. it is not a minus. okay it is a neutral one. எல்லாத்துக்கும் barrier number 1. everything is yes it is a barrier number because it is a neutral number. yes or no? it is a neutral number. This is very important thing. yes or no? now இங்க பாருங்க. so sigma minus இதுக்கு ஒரு barrier number சொல்லுங்க பார்க்கலாம். +1. yes is it +1? -1. ஓகேங்களா? next one. இப்போ கேசி நாட் ஓடது 1 பேரியர் நம்பர், கேசி மைனஸ் ஓடது பேரியர் நம்பர் -1. yes that's it. அப்படின்னா ஜெனரலா பேரியர் நம்பர் சொல்லும்போது write that without this value just write this 1 ஓகே ரியாக்ஷன்ல பேரியர் நம்பர் என்ன மட்டும் தான் கிடைக்கும்? that is 1. ஓகே இதுக்கு மட்டும் தான் மைனஸ் கிடைக்கும். so write down this barrier number R1. so there is a barrier number idea. yes or no? அப்படின்னா பேரியர் எல்லாமே நம்பர் 1. அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? based on the particle and antiparticle. so write down this one. yes or no? any doubt? சார் இந்த லெப்டான் நம்பர் எழுதிருக்கீங்களா சார் அந்த லாஸ்ட்ல மியூ மைனஸ் இந்த சைடு சார், இந்த சைடு இங்க லாஸ்ட்ல சார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல அது ரெண்டும் சொல்லுங்க சார் ஒரு டைம். லாஸ்ட் 2 மட்டும் சொல்லுங்க சார். நியூட்ரினோங்கிறது நியூட்ரினோ மியூ மைனஸ் ஓட நியூட்ரினோ பாசிட்டிவ், நியூ ஆன்டி நியூட்ரினோங்கிறது நெகட்டிவ். எஸ் ஆர் நோ? அது நியூட்ரினோனா மியூ மட்டும் தானே சார் போடணும், பார் போடணும், எப்படி எழுதணும் சார் அது? நியூட்ரினோங்கிறது பாருங்க நியூ எதோட நியூட்ரினோ மியூ மைனஸ் ஓட நியூட்ரினோ. ஓகேங்களா? இதோட ஆன்டி நியூட்ரினோ பாருங்க நியூ பார் மியூ மைனஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ. ஜெனரலா we can write mu neutrino mu anti neutrino. yes or no? Thank you sir. yes or no? okay so up to here we will discuss that. okay இது வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம். so next class we will discuss that isospin order property பார்க்கலாம். okay so isospin. okay so can we okay I'll finish fourth one. okay ஒரு மணி முடிச்சிடலாம். then we will discuss next class then strangeness பார்த்தலாம் isospin concept. so isospin that is nothing but T3 component சொல்லலாம், T component சொல்லலாம். T componentங்கிறது என்ன அப்படின்னா C. so how to calculate the T component? T is nothing but isospin n minus 1 divided by 2. so what is the T component? n minus 1 divided by 2. what is the T component? n minus 1 divided by 2. so it is nothing but isospin component. இப்ப பாருங்க isospin component எடுத்துட்டா அப்படின்னா see isospin is only for so only for it obeys only for baryons. baryon-க்கு மட்டும் தான் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். only for baryons. isospin எதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவ?
only for Baryon. baryon. So இப்ப proton and neutron எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it is one types of baryon. So அதுல ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கும், proton and neutron, ஒரு two பார்ட்டிகல். இப்ப பாருங்க இந்த செட், இது ஒரு செட், proton and neutron ஒரு செட். இப்போ I'm going to calculate what is the value of T ஓட கால்குலேட் பண்றேன். இப்போ ஐசோஸ்பின் ஓட கால்குலேட் பண்றேன், இந்த செட்டோட ஐசோஸ்பின் கால்குலேட் பண்றேன். What is it? இந்த செட்டோட ஐசோஸ்பின் கால்குலேட் பண்ணலாம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? n-1 divided by 2. So இதுல எவ்வளவு பார்ட்டிகல் இருக்கு? What is the particle? Number of particles? 2 proton and neutron. It is n is nothing but 2. Okay, apina T oda component solunga paakalam. So 2 minus 1 divided by 2, what you will get? 1 by 2. 1 by 2. Yes. So it is an isospin engiradhu enna apina, it is a 1 by 2. So idoda isospin enadhu 1 by 2, idoda isospin 1 by 2. Yes or no? Next one. Okay, I'll rub this one so that you can understand this one clearly. So இப்ப பாருங்க, இப்ப lambda நாட்ங்கிறது ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல். அப்ப நான் இதோட ஐசோஸ்பின் வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is isospin? I represent C, isoங்கிறது represent isospin. Okay. Isospin I represent 0. Yes, because only one particle. Note it. Never be negative. Isospin never be negative. இப்ப பாருங்க. Next particle எடுத்து sigma plus, sigma naught, sigma minus. இப்ப பாருங்க எவ்வளவு பார்ட்டிகல் இருக்கு? என்னோட வேல்யூ 3 minus 1 by 2 by 2 3 minus 1 by 2, what will get 1. அப்படினா ஐசோஸ்பின் அப்படினா ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு, ஐசோஸ் I ஓட வேல்யூ and I3 காம்போனன்ட் இருக்கு, அதையும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? I3 காம்போனன்ட் first I am calculating only I மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்றேன். So understand this one. Next one. Okay, Cassie not Cassie minus. What is the number of particles? 2. Then what is that I value? 2 minus 1 divided by 2. It is 1 by 2. So either value 1 by 2. Yes or no? Cassie order value. Next one. Yes, where sigma plus sigma naught, sigma plus sigma naught, sigma minus. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is the number of particles? 4 minus 1. 4 minus 1 by 2, that's what is value? 3 by 2. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Yes. Apina ipa paaruga, so we have to understand this one. So that is nothing but what is that? Isospin. Ellathukku purinjunga isospin oda property? Isospin? Yes sir. Yes. So ipa isospin oda third component, this very important component, third component. Okay, third component எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? See here, இப்போ நான் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே என்ன அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் பாசிட்டிவ் இல்லைங்களா? So இப்போ ஐசோஸ்பினோட third component, it is not a both are positive. அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இந்த காம்போனன்ட் என்ன இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்கும், next component நெகட்டிவா இருக்கும். அப்படின்னா it starts from positive to negative. அப்படின்னா higher value பாத்துங்க, higher value start from positive end to negative, that is nothing but lower value. So அப்படினா இங்க பாருங்க, இப்போ இத எடுத்துட்டா அப்படினா சீக்கிரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், இது புரிஞ்சிரும். இப்போ சிக்மா பிளஸ் எடுத்துட்டா சிக்மா நாட் சிக்மா மைனஸ். இப்போ I ஓட காம்போனன்ட் வேல்யூ பாருங்க, I ஓட வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I ஓட வேல்யூ, இதோட வேல்யூ என்ன? I ஓட வேல்யூ ஐசோஸ்பினோட வேல்யூ என்ன? 1. இது 1, இது 1. பட் I3 காம்போனன்ட் என்ன அப்படினா இது எல்லாமே 1 ஆ இருக்கனால it starts from positive 1 and never on to negative 1. அப்படினா plus or minus L வரைக்கும், அது மாதிரி plus or minus I. yes sir. இப்ப பாருங்க, இப்ப மூணு காம்போனன்ட் இருக்கனால I3ங்கிறது 1, lower value minus 1. What about here? 0. That's it. இப்ப பாருங்க, இந்த காம்போனன்ட் எடுத்துட்டேன். Okay, so for this component எடுத்துட்டேன். Cassie not Cassie minus. இப்ப பாருங்க, இதோட I ஓட காம்போனன்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I ஓட காம்போனன்ட் 1/2 1/2. பட் I3 ஓட காம்போனன்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So இந்த இடத்துக்கு 0 இருக்கு, 0 போடக்கூடாது. Higher to lower, இது higher value, இது lower value. That's why 1/2. இது என்னவா இருக்கும்? Minus 1. Minus 1/2. Yes, that's it. இப்ப பாருங்க, proton neutron. ஓகேங்களா?
So இப்போ proton neutron சொல்லும்போது I vary from what is it 1/2 1/2 1/2 1/2 I3 சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 1/2 minus 1/2. 1/2 minus 1/2. Yes or no? So finally, so if you see plus plus sigma plus delta not sigma minus, we'll see delta not delta. So delta plus delta not delta minus. இப்போ பாருங்க. So what is the value of I component? I component சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the value of I component? 3/2 எல்லாத்துக்குமே 3/2 இதுக்கும் 3/2 எல்லாத்துக்கும் 3/2. But I3 component சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It starts from higher value 3/2 minus 3/2 அடுத்து 3/2 0. இங்க என்ன இருக்கு? இது கிடையாது. 10 plus க்கு plus 1/2 minus 1/2. இங்க பாரு. Yes, it is 1/2 minus 1/2 because it is a half integral spin. Yes or no? இங்க எதனால? Because it is an integral spin, that's why. Because bosons are integral spin, that's why 1 0 minus 1. But delta R, so it is a spin of, it is nothing but 3/2. So that's why it is nothing 3/2 1/2 minus 1/2 minus 3/2. Yes or no? Yes sir, everyone understood, right? Component எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes sir. இப்ப பாருங்க, இதுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sigma plus star, sigma not star, sigma minus star. Okay, இப்ப I component சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 3/2. I component, is it 3/2? 1 1 2 1 I3 component 1 0 minus 1. minus 1. 1 Yes or no? yes sir. Is it possible? இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Pi plus pi not pi minus pi plus pi not pi minus. Yes. 1 1 1 1 plus 1 0 1 minus 1. I3 Yes, plus plus 1 1. minus 0 minus. Yes or no? Yes or no? Yes sir. Yes, that's my idea for. But is it correct? But I told, what is that? It is only for baryons. It is not a meson. Yes, it is only the baryons. It's not a meson. So it is not possible. But idea same thing. But it's only for baryons. Any doubt, if ever come? சிக்மா ஸ்டார் பிளஸ் சிக்மா நாட் அது வந்து 3/2 தானே சார் வரும்? Yes, ma'am. 3/2. சார் சிக்மா சார் கீழே ஸ்டார் பிளஸ் இங்க பாருங்க, it is 3 particles. So 3 particles சொல்லும்போது இங்க பாருங்க 3 particle இருக்கும்போது 1. So that plus 1 0 minus 1. ஓகே. Yes. Any doubt இப்ப வரைக்கும்? Any doubt? No, sir. No. Yes. doubt. Okay, this is a concept for what is the conservation law. So tomorrow we will discuss one more conservation law. Then I'll give the shortcut. Other base pani we can say that. So it is that what is the kind of interaction pakla. Okay, this very important concept. Okay, so if any doubt you can ask anything anytime. So in this week test the mathematical full part of test irukum, and also if you want notes you can enroll it. So I'll give you all those things. Okay, so idu ellame na ungalku number la kuduthirken, but if you see that notes na ungalku theory oda kuduthirken. Okay, so we will discuss next class. If you have any notes, so please contact, we will discuss next class. Thank you to everyone. சார் இது ரெஃபரன்ஸ் புக் சொல்றீங்களா சார்? நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் Sir, reference book. Reference book. சார் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா இதுதான் சொல்றேன், என்னோட நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெஃபரன்ஸ் புக் ஐ யூஸ் தட் வாட் இஸ் தட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் ஃபார் ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் தட் டயா டிசி டயா. Yes. Okay, sir. So thank you. So we will discuss next class. Yes, sir. Thank you sir.